I started working, it was not an easy for me because every single day I would give up because unapata cases zingine una feel like you've gone through a lot. Then hizi zingine they are just adding up. I would go back home na nasema hiyo job wacha ikae. I would cry, unalia unasema mimi hiyo kazi nimeacha. Ni mimi nimepitia but kuna wengine wamepitia zaidi. Mimi naweza fanya ya kusaidia watu. Issue identity was a problem because people would tell you, who are you? And I'm George, but who are you? Who are you? I know. If you want to achieve something, anything at all, make sure each day you do something that will add up to your achievements. It doesn't matter what you do, but what matters is the impact you put on people's life. On today's episode, I'll be interviewing the founder of Slum Foundation. He's going to take us through his story and hope you get something out of it. This is Unfolded Stories with me, Bernice Mubiai, and thank you so much for tuning in today. Remember, this show is sponsored by NewsunplugKE. So karibuni sana, let's go and meet him. Yes, viewer, thank you for tuning in once more, and thank you so much for just supporting us. Continue supporting, and we really do appreciate your support. So niko hapa na George. Hi George. Hi, how are you doing? Niko fine. Tumefika finally. Asante. Wow. But you are doing an amazing job. Sana. And we can't just wait to dig in and just learn more from you as a person and also the organization. Asante. So maybe you can start off by introducing yourself, tuambie your names, and maybe a bit of your background. Okay. Yeah. So my name, hi viewers, thank you very much for tuning in. My name is George Ochieng Odalo. I'm the founder and executive director at Slum Foundation. Slum Foundation is an organization that I started 15 years ago. Wow. That was actually we started in 2006. With a group of young people from the slums of Korogocho, then Pole took a move, and then after 2 years, took a feel like we need to register and be. So in 2008 June, we got registered and we were given our certificate to operate now like formally in Korogocho. Wow. Yes. Wow, amazing. So before we go deeper into Slum Child Foundation, we want to know the real George. So umejiintroduce tu kwa majina, but the real you, like maybe tuambie background yako kidogo, like growing up. Yeah, just tell us what you used to do when young, like yes, just your journey. So George ni sijui naongea Kiswahili share. Just feel comfortable. So George is a young boy who was born and brought up in the slums of Korogocho. At the age of 12, 13, I was a street boy. And I would this was as a result of wazazi wameachana, then wazazi kuachana, vitu zinaenda astray, so hauna ule mtu anakuangalia. Maisha inakuwa ni ngumu, hauwezi meet certain needs zile zinatakikana for basic survival. So I had no option but kuingia kwa life ya street niweze kutafuta venye tunaweza survive. But before wakati nilianza kwenda kwa street, I used to have good friends. They would come. Mom ni mgonjwa, dad tuliachana kaenda the other side. So I was like, ukienda huko hakuna kitu tulikuwa tunaweza kupata ya maana because alikuwa na familia nyingine. So it was very hard. So unarudi nyumbani unajiuliza na where do I start? So ikabidi tu niingie kwa life the street. I would eat from the garbage actually. I would get something small and bring it home for my brother and my sister because my mom by then alikuwa admitted Kenyatta. So it was very hectic, it was very hard, but we had to survive. Keep on pressing. Then these young men or these young boys who were very close to me, they were 4. They would come, interact, as many tunahang pamoja. Jusa hizo hata mimi nisha shule. Hawa wako naenda shule, maisha ilikuwa maka hivyo, at least wako better off.
So wakaniambia George, kwa nini struggle na kuna opportunity ya zile vitu zinaweza kusaidia. So ni drop shule ukiwa like class nilikuwa better part ya class 8 sikuka shule sana. Unang'ang'ana kidogo huko, saa zingine uyuko huko, so my absenteeism ndio zilikuwa mob, because I also wanted to give an opportunity to my brothers and sisters who are proceed na shule. Then nikakuwa hivyo, nikasema ni sawa tu. So life ikakuwa hard, mabeshte wakakaa wakaniambia George, hakuna haja kwa unaenda kula kwa mapipa huko na nini, na sisi tunajua tunaweza kupatia ufanye ile iko better. Akasema okay, why not introduce you to the job? Akaniambia tuacha tapanga and then tutakwambia. So wakamake arrangements. After kumake arrangements tukajipanga, tukaona ni sawa. What was the job about? Ilikuwa ni job ya kwenda kuiba. Okay. The kind of job that wanataka nifanye. I was like, okay, ni sawa tu. But deep down my heart, my instincts zilikuwa zinakataa. Unajua tu this is not a good job. And then being brought up in a Christian family whereby your mom alikuwa very strict. Kwambia George, don't you ever take something that does not belong to you. So pole instincts zangu zikakataa, but at some point maisha imekuwa ngumu kwa street, because unaenda huko hivyo saa zingine wafanya mtu job, mtu anakuambia sita kulipa, nyinyi machokora nyinyi pia si lazima mlipwe. At times someone unamfanyia job anakupatia chakula imeharibika. Mwingine hata utafanyia job but they don't really appreciate. Na watu hapa nje by the way wamedharau sana the children who live in the street, because wanaonangani kama it's their fault. It's not the fault of our toy. Ni ile maisha tu ndio mapush kujipata kwa hiyo scenario. So ikawa hivyo maisha ngumu. So one day nikarudi home like 2 days after kula, na mambo niambeniaje tunataka kuintroduce job, kapanga jioni, but Roy kakata. So nili delay for like 2-3 times. And on the 4th time wakati walikuwa wamekaa nikasema ni sawa tu. So tukitaka kutoka nikaambia kuna mtu amesema ananiletea food, wacha tujaribu kesho. So that is the time that I missed death I can't explain it, but I really missed death hivi. Wow. Because the moment walienda job, tulikuwa coach na mali walikuwa naenda kuiba ni the adjacent estate, mtu la Kisama. So mimi nikaacha wakaenda, then wakati walikuwa naenda walifaulu, walipata, they were very lucky. Usiku wakapata mama ametoka job late, wakamnyang'anya kibeti, ilikuwa na do na simu. Unajua saa hizo simu ndio ilikuwa imetokea. So hivyo and then mama akapiga nduru, vijana wakakuja wakajificha kwa rowe. Kulikuwa na plantation ya mandizi. So wakajificha kidogo hapo ile kutry contain. So coach, kuna wale watu tunaitanga mabani, wakasikia wakasema no, we have to take action. So vijana venye walienda kujificha, hawa pia wakatry kuwafuata, wakakosa, wakaenda wakachukua cover. So wakati walitoka tu hivi waliwaaktia. Wow. So at that time mulikuwa like age, ulikuwa na miaka ngapi ama they walikuwa na miaka ngapi? 13 years. Okay. Wow, Yes. that's so young. Yeah. So wakauliwa, si ile ati na polisi. Wote watatu. Wanne. Waliuliwa na mob justice. Shiko wakatandikwa. So asubuhi tukiamka tunaambiwa kuna waizi wameuliwa mahali fulani. So wakati niliamka kwenda kuona, nikaona all the 4 that wanted me to join them are all down. Wow. Nilishindwa kulia because kitambo ilikuwa ukionekana unalia mali mwizi ameuliwa, wanasema wewe pia ni mmoja wao. So I didn't cry, but nilijivuta kanda and I was like, hey, God and your thanks. Afadhali kama hata mbaya, I would rather keep on working na hii maisha ya street than niende niibe. So ikawa hivyo and then nikasema ni sawa. So hivyo ndio nikatoka hiyo lifestyle, nikasema ni sawa. Yeah, so nikaendelea na hii life ya kuhustle from within. Luckily I got a good Samaritan, gave me an opportunity to go back to school. Nikamaliza primary, I did well, but being that sina wazazi ilikuwa ni vigumu sana kuendelea na high school. So watu wote wameenda, wala watu wote nilikuwa nasoma na wao, nikabaki mtaa. So I was like, now what do I do? So at that point nikarudi nikajiambia sawa, I'll have to go and get school. So
I walked into Our Lady of Fatima kwa ni shule kwa hapa Kariobangi. By that time it was one of the naweza sema district schools because zilikuwa less than 10 by then. I walked in, nikafika kwa secretary, nikamwelezea mimi ni kijana wa ghetto, iko hivi na hivi, na nimeandikiwa na barua na deputy teacher, kindly consider me for this opportunity. Akapatia principal. Principal by then alikuwa anaitwa Mrs. Omanya. I really salute her a lot. Akanipatia nafasi kuingia shule because nimepata nafasi na sikuwa na vitu za kuanza masomo, so I would go talk to people moja, wewe nisaidie na tai, trouser. Unajua kitambo ilikuwa kama saizi ya shule lazima ikuwe na shati branded, so I would talk to people huyu anipatie shati, tai, trouser, nini. So nikafanya hiyo resource mobilization na nikapata. By the time naenda shule nikipata admission, niliingia kama watu wanadu exam. The only thing I knew I was in form 1, but sikuwa najua hata ni form 1 gani and my name. So mtihani kamakiwa, wakati watu walikuwa narudishiwa, mwalimu wa hesabu alikuja akiwa mkali. Akasema, nimekuwa nikifundisha kwa darasa, why are you getting 0? Why didn't you fill in the questions? It means you don't know anything. And I'm like, so ndio one of the prefects wakaenda wakaongea na yeye, akamwambia mwalimu huyu alikuja ni mgeni, alikuja kama watu wana exam. So hivyo ndo nikaingia shule, nikang'ang'ana. So were you able to finish at the form 4? Yeah. In fact hiyo time niliingia watu wana exam, nilisoma for 1 week, shule kafungwa, term 1 imeisha. So I had now to push it, tukaingia term 2, hiyo holiday nilikuwa busy na andika notes, nikamaliza, then form 2 ikakuwa pia struggle. Sasa form 2, when we talk about child labor, mimi nimefanya kazi industrial area nikiwa na miaka 15. So I would go to industrial area every morning. Nimeacha shule sasa because sina school fees. Uliacha shule form 2? Form 2 sasa because ule alinilipia alikuwa ananisaidia nimalize class 8. So hii form 1 pia ilikuwa ni challenge. Nina try kutafuta vitu nini. Kama ni kwa offices za NGOs, Hurlingham was, I know from, I don't want to mention their name because watafeel vibaya. But zile organizations zilikuwa Hurlingham, I would be sent wapi. Unapata unaenda unaongelesha muhindi. I used to have a muhindi who was my boss. Na kazi yangu ilikuwa ni kupanguza go down. I mean it was, so I worked there for some time, then after kumaliza, si nilimaliza but nilikuwa nikipata break kidogo na kimbia kutafuta scholarship nini. And luckily I got someone who was very much interested in supporting me. Kaniambia utarudi shule. And in good faith, I didn't walk out in bad faith. I went, sat down with the muhindi. Nikaambia muhindi nimepata opportunity ya kurudi shule, but I'm very very much grateful that nilipata opportunity. By then I think tulikuwa nalipwa 150. Na tulikuwa tumehama because mambo ya dome ya wazazi, tulihama from Coach tukaenda Mathare. So I would walk from Mathare to City Stadium. Asubuhi unapanda gari, jioni unatembea. And then lunch ilikuwa ni maragwe chapo. Hizo tu. Saa zingine huyo mama hata alikuwa ananijua. Kijana, because I was the youngest. Kijana mambo. Hata kama una pesa kula tu. I wish ningekuwa najua jina huyo mama sahi. Ninge go back in that. There was a time nimeenda hapo sikumpata. But she really alikuwa anatusaidia. Ukipata wewe 150. So una imagine 150 ndio lunch, ndio transport, ukikuja home ndio lazima uache kitu. So after hapo nikamaliza form 4. So kumaliza form 4 nikaanza kudevelop interest ya kutaka kutransform life ya watu wengine. That was in 2004. Then pole 2 years down the line nikafikiria nikasema why not bring a few friends, we start something. So watu wengi unajua wanakuwa na ile side kitu ikianza. But so by that time, before hadi tuendelee, by that time did you have ile interest ya kusaidia watu ama ulikuwa umesaidiwa na msee alikuwa amekushikilia bila kumaliza form 4 mpaka ukakuwa na hiyo interest ama kulikuwa aje? Ndio ukakaa ukasema I need to start something to help someone. I think mimi nilikuwa lucky.
because wakati nilimaliza tu form 4 mi sikuwa itafuta kazi, sijaitafuta kazi mpaka leo because nilimaliza tu form 4. By the time results zilikuwa zinatokea, by then results zilikuwa zinatokea Feb. Results zikitokea mi already by January ikianza nilikuwa niko job. Niliitiwa tu kazi. Because nakumbuka nilimit someone tukaongea, namwambia naenda kutafuta ID nipige hustle. Ambiendo mama yako nataka kupatia job. Ukuwe our errand boy ama secretary kwa ofisi. Nikamwambia ni sawa. I didn't tell my mom because job tulikuwa tunaingia 9, tunaenda lunch 12, tunarudi 3, 4 tunaenda home. So tulikuwa tunafanya kazi kama wazee. Yeah, so I went home pole and then nikaanza kwa just the kind of environment ile nilikuwa nilijipata na watoto wako HIV positive. In that job that you were doing? Yeah, because nilikuwa nafanya kazi za ofisi and then at some point na watoto wako HIV positive or wazazi wao wako HIV positive because program ilikuwa story na HIV. Nikasema ni sawa, so I started working. It was not an easy for me because every single day I would give up because unapata cases zingine una feel like you've gone through a lot. Then hizi zingine they are just adding up. I would go back home na nasema hiyo job wacha ikae. I would cry, unalia unasema mimi hiyo kazi nimeacha. Asubuhi ikifika unakumbuka kuna mtu inafaa kwa niko na appointment na yeye nafaa kwa namuongelesha. Nasema hata tu niende niongeleshe tu huyo mmoja na narudi. So pole interest ikaanza develop, nikaanza kuwork na watoi. Then after kuwork na watoi nika feel like kuna gap. Hizi gap nikajaribu kuraise na wadosi, wakasema program yao iko focused on community because I really wanted to go to schools and talk to people about what is the real life na ile zile challenges nimepitia na how can they make an informed choice about their future life. So ikakuwa haiwezekani. So I started going to school with a few friends, wale tulikuwa tumekuwa nao coach. But again, issue identity was a problem because people would tell you, who are you? And I'm George, but who are you? Who are you? I know. We started going to school. We didn't have an identity. Then pole we got a process ya kujua venye tunaweza fanya registration. Then in 2008, we started the process and we were happy that we were having an organization. Wow. Yes. Amazing. Yeah. Like amazing story. Like from grass to grace. And so amazing, Sana. So viewer, we are going to take a short break. Then when we come back, Ajod is going to tell us more about the Slum Child Foundation. So don't go away. Welcome once more and thank you so much for sticking around. Bado tukapa na George. So wow, hey, umepitia. Ni God. Yeah. Well, so tell us more about Slum Child Foundation. What motivated you to start it? If ulikuwa nasikiza hapo nyuma kidogo nimesema where I used to work kuna zile vitu hawakuwa wanaweza kufanya na kuna zile walikuwa wanafanya na una realize vitu zile hizi problems za watu wa ghetto zina crisscross. So I was like ni mimi nimepitia but kuna wengine wamepitia zaidi. Mimi naweza fanya ya kusaidia watu wasipitie ile life nimepitia ya kulala njaa, kukosa kukula, who eat from the garbage and so on and so forth. So nikasema why not create a msingi because foundation yetu si kama akina Safaricom Foundation, sure. Bill Gates. So ours was my vision was to see a platform, to create a platform which is like a msingi or foundation for that child who has been born and brought up in the slum. So ndio tukakama up na jina ya Slum Child Foundation. So mtoto ako kwa slum aweze kukua nurtured, aweze kugrow in a way that ako in a position ya kutransform life yake grow up. So tukaanzisha Slum Child. Wow, amazing. Yes. So in the foundation, who do you deal with? Like unasaidianga the street kids, people with disability, HIV, like who are you like dealing with? Organization yetu tuna deal na watoto wa mama na vijana because
watoi wako very much vulnerable, and then interest yangu ya kutaka kuwa na watoi ilikam way long ago, because nilikuwa naona what they go through, what I've gone through. I was like, no, we have to do something. So ndio nika bring interest ya watoi. And then I didn't know that I'm very much passionate about working with children until I was given an opportunity to work with children. Actually, mimi nilikuwa nifanya mechanical engineering. Nilikuwa tunatengeneza hizi makamera na magari na nini huko Inda. God alikuwa na purpose yake. So I started, and then after kuanza tuka identify the thematic group based on the needs zile tulikuwa tumeassess for community. Now one of the key things that we want to focus on ilikuwa ni story ya pombe. Tuli realize a lot of people wanajipata kwa challenges zile ziko kwa slum because of pombe. Domestic violence, pombe. School dropout, pombe. Watu kukosa work, pombe. Stress, pombe. So tukasema, why not do something? So we started by addressing issues of alcohol, and we didn't know that was our strength. So we started working on how to address it. We would go to different schools, talk to people about it, how to keep off as much as we share our life stories, so that it can be a turning point to them. And they're like, no, that is good. Then pole tukaenda tuki-expand. Why not focus also on the girl child? Na tukaanza hiyo program ya girl child. Na wakati tulikuwa na program ile ilikuwa nafanya ilikuwa inaitwa Pads Not Drugs, whereby we would sensitize the community or the young girls about the effects of drugs, and later talk about reproductive health, how drugs affect it, and so on and so forth. Then tukatoka hapo tukarealize pia wamama wako kwa mix, wanahitaji kuletwa on board, so tukatry kuaddress hiyo story ya wamama kidogo tukaona iko sawa. Yes, tumekuwa tukitry kuwork na wababa kidogo na maboy child, but iko na challenges zake. Yeah, so hiyo ndio sababu tumekuwa a little bit ish. Yeah, but so long as kuna the willingness kuweza kuaddress, why not? But again, the girl child are more vulnerable than the boy child. The woman is more vulnerable than the man. Sure. Yeah. So far, like, what are the services that you offer? Is that do you offer counseling? Do you offer maybe paying school fees for Nyawana? Yeah. As an organization, tuko na a number of programs tuna run. One, tuko na scholarship program. Scholarship program before COVID tulikuwa na watoto party, wale tulikuwa tumeweka shule. COVID ikakam, wale watu walikuwa na support waka withdraw because hatuna kiti. We depend on individual. Like Banis utakamu useme nimeinteract na watu wenyu, I feel like I need to support one. So hivyo tukapata watu 30 wale walikuwa ready ku support watu wengi. Some of them walikuwa ni locals, Kenyans. And then apart from your scholarship program, I mean after COVID number karibia to 10, but saizi tumeanza ku pick up, we are almost at 20. And then tuko na program tunafanya ya empowerment ya young girls to become leaders. And tumeanzisha sort of like we call it an academy. Shule zikifungwa tuko na watoto 20 wale tumewabring, they are purely girls. Wale tumewabring on board, and we are working with them hand in hand kuwapatia skills, the leadership that they can exercise when they go back to school. And this comes from a program tuko nayo inaitwa Toto Club. Toto Club it's like Watoto's Club. So Toto Club ni club tuna run over the weekend, whereby watu wanakam between 5 to 15 years wanakam. Tunacheza, tunawapatia opportunity ya kuenjoy their right, tunawapatia opportunity ya kukua mtoto. Amazing. Because watu kama sisi tulipata hiyo opportunity, but hatungeweza kuitumia vizuri juu lazima utafute rent, utafute chakula, utafute nini. So tunapata nafasi na watu wetu, tunakaa chini na wao, wanapatiwa counseling sessions, wanapatiwa nafasi ya ku-nurture their talent, nafasi ya kuangalia maisha iko aje. How do they socialize, interact, and even look at life beyond Korogocho? Because mimi sikuwahi ambiwa kuhusu life ingine. Nilikuwa nimezoea life ya kocha. Until siku moja mtu akanichukua, akanipeleka tu hapo Huruma. Nikajiuliza, hii bado ni Kenya? I know. Unaona? Because tulikuwa confined kwa slums.
So from Total Club ndio tuli-identify hao wasichana 20. Total Club tuko na watoto between 200 to inavari saa zingine, but inachezeanga between 200 to 300 per one weekend. So wanakam tunacheza, tuna have fun. So kwa hiyo ndio tuli-identify hao wasichana 20 wale wako high school majority. So tunawatrain, tunawanecha on how to become good leaders, not only at their home, but also kwa community na kwa shule na kwa church, whereby we give them the skills of leadership, tuone venye itawasaidia. So shule zikifungwa, because wengine wako boarding, wengine tuko na wao, we are able to put everything together and walk with them that journey. Kiwa Total Club, saa zingine huwa tuna provide pia food. Ile day tuna provide food, number huwa inakuwaga yeah. And again, wakati tulikuwa na provide food ndio tulikuja kujua kuna hata hiyo food yetu inasaidia. Kuna wazazi wako bedridden. So unapata watu wao kikam, wengine wanakuja na nini kubwa kubwa. So they are able to have more ya kubeba kupeleka home. Kama itasaidia ule bedridden parent, tutapata itawasaidia sapa. I understand that kind of lifestyle. So musema ni sawa tu. Yeah, so, but again it depends, because kuna time tunaifanya, kuna time hatuifanyi because of support. Unapata saa zingine ni challenge, ni maragwe na mchele, but saa zingine ikipatikana sawa, saa zingine isipopatikana tunasema Yesu ni Bwana. Amen. Yeah, so you have done this organization for the past 15 years. Yes. Do you have some successful stories from your organization that you'd like to share with us? Yes. Ni venye umenikapia short, nilikuwa na program nyingine ndio ndakumention. Tuko na program pia shule. Okay. We do awareness creation in schools. Saizi tuko na program nyingine tumekuwa tukifanya ya prevention of violence against children. Okay, wow. Tunaifanya at the family, at the household level na community level. Tuko na program nyingine ya kufundisha wasichana kupika na kushona. Wow, amazing. Tukipata time one day tutaenda kwa our other side. Tuko na resources tumeweka in place, tuko na small oven, na demo tukipata time na hata saizi we are very much lucky that tumepata a well wisher ametupatia mashini za cherehani za kushona. Wow. Like 10. So hiyo space tuko nao tunaona ni ndogo, and we are still trying to outsource a well wisher who can help us get a space mahali tunaweza leta hizo cherehani. And then these young girls, wengine wao ni wamama wadogo, like teenage mothers, they come get the skills, because saa zingine unapata akienda shule anachekelewa na anataka tu kitu ya life skills, kitu ya mkono. So tunataka tu create a space whereby they can come get a skill, kama niyo kushona ama niyo kupika, because most of the girls from the information we have, unapata tailoring na catering top the list. Na pia na make sense, because hiyo tailoring anaweza ifanya pale mtaa. Kupika anaweza fanya pale mtaa. At least apate kitu kidogo ya kujisaidia na kusaidia mtoto wake. Yeah, and then tuko na hiyo program ya lobby and advocacy, whereby we do a lot of lobby on issues related to drugs, child protection, gender-based violence, and it has given us an opportunity to be called to a number of forums, different parts of Kenya, different parts within the region. Then again, pia imetuopenia an avenue whereby we are able to contribute even for documents, policies are United Nations. Wow, yeah. Amazing, yeah. Amazing. So maybe unaweza tujibu sasa swali yetu. Yes, the success part of it. When it comes to school, wale watu tulianza na wao, I'm very much happy to say that walimaliza shule. Hakuna ule alidrop. Apart from hiyo, kwa program yetu ya counseling, kuna wale watu tumecancel na hawajaenda astray. Kuna wale na come counseling, mtoto wangu anatumia drugs, msaidia aache. We have a good number that tumeongelesha na kaacha na story ya drugs. There was a time wakati nilikuwa naanza organization, nilikuwa natafuta space. I came in here, my first client alikuwa ni mtoto asharekrutiwa kupelekwa Somali. Wow. Kuenda kufanya mambo ya Al-Shabaab. So mtu yeye amekam, actually ofisi ilikuwa very small, si kama saizi tuko ni pakubwa. So
hii meza ilikuwa inakaa inakaa hivi, so amekaa kaka hapo na mlango ni moja na niko hii side, na akaniambia unajua mimi ni Al-Shabaab, nisha recruitiwa, I have 2 weeks that I have in Kenya but nataka kuenda Somali. Where? Nilisikia kukojoa because it was very hard for me. Yeah. Nashindwa si sasa ningejua tafadhali mimi ndio ningekaa hii side nyingine yake huko and then I would disappear. So it was very very hard, very very hard for me. But I'm happy that tuliongea na yeye, nikamuelezea the benefit, nikamweka na the realities of life. Why would you fight for people? Because walikuwa natumia information walikuwa wamepatiwa kwa akili yao, is that they are fighting for their brothers and sisters in the religion. Nikamwambia your mom comes from Koch. Why is your mom not fighting for the brothers and sisters in the religion, yet she's a born again Christian? And then akabaki zile za what do you mean? That is the reality. And then why would you go to a different country to fight for them using guns and all that? Doesn't make sense. Yeah, talk to them. Sure. And then hapo ndio nikarealize radicalization iko na twist mob. I'm happy that tuliongea naye na kijana alichange, akaingia kwa hizi zinaitwa kibende, sijui kitu kama hiyo kibende, hizi groups za kudance. Okay. And the boy got an opportunity to travel to Europe. Wow. Na hiyo group yao, and he has been traveling to Europe to entertain people. That's amazing. Kwangu hiyo ni success. In terms of kwa hii project ya Queen's Life Skill hii ya kuempower madem, like last year peke yake tulikuwa na more than 30 girls wale teenage mothers wale tulitrain. Kuna wale pia wakati wa COVID tuliwa-identify madem wale walikuwa na ball wakazaa. Kuna wale tulipata nafasi ya kurudisha shule. I think tuko na between 8 to 15 wale tulimanage kupeleka shule. Zile shule tumewaka nazo, kuna wakati tumewaka before COVID, ni kama tu Mungu alikuwa ametunenea. Tulikuwa tunafanya project ya sanitation na tulikuwa tunawaka na 10 schools in Koch. Through support tulikuwa tumepata from a local organization ya create awareness. Hizo shule 10 tuliwaka nazo, hakuna mtoto yoyote tuliwaisikia alishikwa na COVID, because tulikuwa tunawafundisha the essence of hand washing and all that. In terms of lobby and advocacy, tumechangia sana kwa policy documents zile na kada wamekuwa bring through policies za child protection within the country. United Nations pia wamekuwa kitu involve a lot. In 2016 walikuwa na the UN special session on world drug problem. Inaitwa August 2016. I was lucky to be called in as one of the speakers. And I went in, gave my contribution. And I usually say I'm very much proud of that opportunity, because my voice was heard, was captured and placed into the document. Na UN wamekuwa kituita. The problem with ile department tunawaka nayo ya UN ni policy. So sisi tunachangia. Because watu wengi the moment you mention UN wanasema mbona UN is your fan? So sisi hatujapata avenue ya venye tunaweza pata funding na UN, because hatuyuko kwa hiyo line ya, but kama kuna mtu anaweza tusaidia ku maneuver, we have no problem. 2016 pia walikuwa na ministerial segment ya world drug problem. We were called in and I'm happy that nilienda Austria. I contributed in that. Year 2016 nilikuwa kwa headquarters ya UN. That was my first time to travel to America. Wow. I really liked it. And then pole hivyo, so tumekuwa na a lot of things zile tumekuwa tukifanya. 2019 African Union walikuwa na policy document walikuwa nafanya. I think ilikuwa Egypt, tulicontribute hiyo. So we've done really a lot, and we thank God imetupatia opportunity ya attend different forums around the world. And I'm happy that my team is also getting opportunities now to stretch their wings. Exactly. So Yes. Can you tell us some of the challenges that the Slum Child Foundation imepitia so far? Challenges zile Slum Child Foundation imepitia, one ni kukua kijana ama organization na vijana.
a lot of people whenever they come in here and they're like, hii organization inaraniwa na vijana, ni watu wayuko serious, ni watu tukiwapatia pesa watakula. So it has been a big challenge because people don't trust in young people. And we are the face, tunaambiwa we are the leaders of tomorrow. Tomorrow itakuwa lini kama mtupati nafasi sahi? Yeah. So imekuwa ni a challenge. One of the, like 3 of my team members ni wale watu niliwaenda shule yao nikaongelesha, and they were like, dude, we want to be like you. Tukimaliza shule tunakama hapo. So tulimaliza, they came in like Edgar has been very instrumental kwa kusaidia kumove organization na kuengage vijana, na I'm happy that hata wakati alikuwa anataka kuvai kukuwa MCA, he came and consulted me. I'm like, go for it. Unfortunately hakupata, but I'm happy. That at least he did a step forward, sure. Then the rest, hao wengine tuko na wao wanajaribu, everyone is now looking for other avenues za kupata sources of income. So I think from our end, we have more that we can say. It can take a whole day, so but at least we have a few that we can point out. Yeah, and then the other thing pia imekuwa ni wase wengi wako na ile mentality ya foundation is meant to give. But foundation yetu si foundation Bill Gates, Safaricom. Yetu ni foundation ya msingi. The foundation, it has its own roots. Yeah, so hiyo msingi ya kusaidia watoto waweze grow. Then the other thing pia imekuwa ni donor support. Donor support imekuwa ni challenge because COVID came, and then ikakuwa ni ngumu ku make things work. Unapata saa zingine hata proposal writing inakuwa ni ngumu because hatujui venye hizi vitu zinaenda. So unless labda tupate mtu tushikilie mkono tuambie hii proposal inaandikwa hivi, hii inafanywa hivi, hatuwezi jua venye vitu zinarun. Then saa zingine demands ni mob than venye tunaweza meet. Sisi pande yetu mambo ya drugs ile tunafanya ni prevention. Unapata tunaletea mtu ashatumia drugs. We are not doctors. We are expert, yes, in the prevention program. And tuko na a lot of inputs zile tumepatiana kwa NACADA and the UN, and the NACADA has trained us a lot. So for prevention tumeiva. But kwa treatment hiyo sasa inahitaji daktari. Na siwezi danganya mtu ati leta mtoto wako nitamtibu. No. Akikuja tu ndamuassess, naweza mwambia huyu ashaingilia kwa drug sana, so the best that inaweza fanywa huyu ni wa referral, mpeleke rehab. Yeah, and then tumework na families mingi hapo court, juni place nilizaliwa, nimelelewa. It has been very successful. Amazing. So what advice can you give someone mwenye anataka kuanzisha organization, they have that career ya kusaidiana but they don't know how to start? Yeah. What you can just look at the camera and just speak to that person. Najua kuna a lot of young people wale wako very much determined and focused na wanataka kuanzisha organization. What I usually say is, naambiaga mtu, don't fail to try. Give it a try. Give it the first step, then it will lead to the second, the third, and the fourth. Mimi hakuna msee alinishikilia mkono akasema ati George, hivi ndio kunaenda. I have really struggled kutafuta vitu online. Kuuliza, saa zingine unauliza upati the right answer, mtu anakumislead, but I kept on asking. And if you want to start an organization, start small. I started as a community-based organization. But the community-based organization level tumefika saizi, tunaweza engage na United Nations and these big entities kufanya few things here and there. So it's up to you. Take that initiative, take that step, go ahead. Ingia kwa hizi offices, registration ya CBO, you just go to the SDO's office, ask them the requirement, they'll give you the letters and everything. 2, you have to sacrifice. You have to sacrifice a lot because it doesn't come easy. There are times that I spend sleepless night working to ensure that the best comes out of this. And until now, I still spend those sleepless nights to ensure that the best is coming out. So, ni kujituma. So if you don't jituma, hakuna kitu utachieve for life. But tuna watu wengine wanasemanga you have to work hard. It's not about working hard. It's about working smart and digging deep. Ukipata opportunity, dig deep. Ukipata opportunity, dig deep. You never know how far it will take you. My first opportunity to travel abroad in 2012 did not come easy. Nilipata, I gave it a try,
and then that is it. It opened the doors for me to travel. So ni kujituma tu, alafu pia kuwa na passion ya kitu unataka kufanya. There are people who will start these organizations because maybe they want to travel. You will never succeed. Kuwa na interest ya kutaka kuserve community, then hizi vitu zingine zote zita come through. Yeah. Amazing. Thank Thank you. you so much for giving us your small time Yes. to pick a story na wewe umetueleza about you, about Yeah. the foundation, and I hope our viewers there, they're just grateful for this an amazing moment tumekuwa na wewe. Maybe if kuna kitu kingine unaweza taka ku add, maybe your social handles. Yeah. So mimi kama George unaweza ni reach out. Sisi huku kwa organization yetu tunanga bureaucracy ya TSG director, lazima upitie TSG kwa secretary, no. You can feel free to reach out to me. My phone number is 0725 794820. Unaweza taka kutuma email slumchildfoundation@gmail.com. Slum ya SLUM. Kuna wengine wanaandika Slum ya SLA. So it should be Slum Child ya Mtoto Foundation@gmail.com. Tuko kwa Facebook tuko active sana than Twitter. So ukiingia kwa Facebook utapata Slum Child Foundation. We post a lot of things that we do over there. Then YouTube bado kuna few clips tumeweka over there. Unaweza ziona about Slum Child Foundation. Twitter ni @slumchildfound. Unaweza check in uone ni nini tumekuwa tukidu. And we also welcome you. Kuna wale watu wanatafuta internship nini, we give opportunity to young people. Like leo venye mmekam, kuna that lady who has been referred by one of the local universities that we have a good working relationship with. Amekam and tumempatia. So you never know. Saa zingine pia labda unataka tu opportunity, uko busy Monday to Friday, you want to come and interact na watoi over the weekend, play and have fun, you are highly welcome. Yeah, so sisi mlango yetu is always open. Amazing. Thank you so much for having us. Mimi ndo nimeshukuru sana. Alright, viewer, imekuwa a good session. Tumepiga story na George and I hope you have gotten something out of it. Thank you so much for tuning in today. Don't forget to subscribe, like, share and comment. I was your host, Banis Mudiai. See you next time. Bye.